சுவையான கோதுமை ரவை உப்புமா செஞ்சுருக்குறோம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நல்லாயிருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள், நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். வாங்க ரெடி பண்ணலாம். எப்படி செய்கிறது? வெங்காயம், கேரட்டு, பீன்ஸு, கோதுமை ரவை எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்குறோம். கடலைப்பருப்பு, உளுத்தப்பருப்பு, தண்ணி தேவையான அளவு. வாங்க இப்போ அடுப்பத்தை வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கடுகு போட்டுக்கலாம். கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சோடனே வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம். இஞ்சி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். கேரட்டு, பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம். வேறு எந்த காய்கறி வேணால் சத்தான காய்கறிகள் போட்டுக்கலாம். நான் கேரட்டு, பீன்ஸ் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 2 சொம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 1 கப் ரவைக்கு 2 சொம்பு தண்ணி ஊற்றினா கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். கொதிச்சோடனே ரவை கொட்டிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு, ரவை கொட்டிக்கலாம். நெய் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். ரவை கொட்டி நல்லா கிளறிக்கலாம். கோதுமை ரவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு 2 விசில் விட்டுக்கலாம். ரெண்டு விசில் விட்டுக்கலாம். ஒரு விசில் வந்துருச்சு. ரெண்டு வந்துருச்சு, ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்.
சவுண்ட் அடங்கணுன்னு திறந்து பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி இருக்குது. சூப்பராக வெந்திருக்கு, வாங்க பார்க்கலாம். நல்லா கொல கொலன்னு நல்லா வெந்திருக்கு. காய்கறிலாம் சூப்பராக வெந்துருச்சு. கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கலாம். நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கிளறி விடலாம். குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இப்படியே கரெக்டாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இப்படியே செய்யுங்க, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். சொன்ன அளவு கரெக்டாக செய்யுங்க. தண்ணி கரெக்டாக வைங்க. சூப்பரான கோதுமை ரவை உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு.